So these are the different topics present in the first unit. Okay, and this is the block diagram of DSP system. DSP means digital signal processing system. Okay, we have discussed about this one briefly. Again I will go through this. So డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్లో మెయిన్గా ఏమంటే మనం సిగ్నల్ను ఏదైనా ఒక సిగ్నల్ తీసుకుంటే మేబీ వాయిస్ సిగ్నల్ మనం మాట్లాడేది, లేదంటే ఆడియో వీడియో సిగ్నల్, టేక్ ఎనీ సిగ్నల్. ఆ సిగ్నల్ అనలాగ్లో ఉన్నప్పుడు, అనలాగ్ మీన్స్ సో నార్మల్ మనం ఒక 10 years బ్యాక్ 15 years బ్యాక్, సో అనలాగ్ మీన్స్ ఎ కంటిన్యూయస్ సిగ్నల్. ఓకే, అలాంటి సిగ్నల్కు మనం నాయిస్ యాడ్ అయితే దాన్ని మనం రిమూవ్ చేయలేము. ఓన్లీ అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ we can remove the noise and we can make the signal high quality. But digital signal processing advantage ఏమంటే, so digital signal processing gives a more high quality signal. Okay, whatever may be the input, analog input signal, అనలాగ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ తీసుకొని దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తామండి. we process it in order to get the high quality signal. So once if we process the signal, then we convert it into the అగైన్ అనలాగ్ సిగ్నల్. సో ఇనీషియల్గా అనలాగ్ ఇన్పుట్ ఉంటుంది. ఆ అనలాగ్ ఇన్పుట్ని అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్ A to D అని ఉంది కదండి. ఈ A to D కన్వర్టర్ ఏం చేస్తుందంటే అనలాగ్ సిగ్నల్ని డిజిటల్ సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ద డిజిటల్ సిగ్నల్, దెన్ సో దట్ డిజిటల్ సిగ్నల్ ఈజ్ ప్రాసెస్డ్ హియర్. ఓకే, ద డిజిటల్ సిగ్నల్ ఈజ్ ప్రాసెస్డ్ అండ్ దెన్ వీ గెట్ ద డిజిటల్ డేటా హియర్. యు సీ డిజిటల్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్. ఓకే, ఇక్కడ డిజిటల్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది. డిజిటల్ అవుట్పుట్ అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. అనలాగ్ మీన్స్ కంటిన్యూయస్ యాంప్లిట్యూడ్స్ లైక్ 1 volt, 1.1, 1.2, 1.3 లైక్ దట్ కంటిన్యూయస్గా యాంప్లిట్యూడ్స్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే అనలాగ్ అంటాం. అలా కాకుండా ఇఫ్ ద యాంప్లిట్యూడ్స్ ఆర్ డిస్క్రీట్ లైక్ 1 volt, ఆ 1 voltని మనం 001 ఆర్ 101 లైక్ దట్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ we represent it in the form of binary bits and that signal is called digital output signal. Now this digital output signal again converted into analog signal. అట్లా ఎందుకు కన్వర్ట్ చేయాలనంటే వాయిస్ సిగ్నల్ ఈజ్ అనలాగ్ సిగ్నల్. మళ్ళీ ఫైనల్గా ఆ వాయిస్ సిగ్నల్ అలాగుండే అనలాగ్ సిగ్నల్గానే ఉండాలి. అయితే మధ్యలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ డూయింగ్ ద డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్, విచ్ మీన్స్ చేంజింగ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఫేస్ ఆఫ్ ద గివెన్ సిగ్నల్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫేస్ ఎందుకు చేంజ్ చేయాలనంటే మనం ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫేస్ చేంజ్ చేస్తేనే we can increase the quality of the signal. Quality means we can reduce the noise like that, and also we can filter out some of the unwanted parameters. మనం ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు ఒక సిగ్నల్ వాల్యూ మనకు అవసరం లేదనుకోండి, దానివల్ల డిస్టర్బెన్స్ నాయిస్ క్రియేట్ అవుతుంది. వీ కెన్ రిమూవ్ దట్ సిగ్నల్ ఇన్ ద డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. నౌ కమింగ్ టు దిస్ applications of digital signal processing, audio video signal processing. Okay, this is a very important one. So we can process the audio signal and also video signal. Audio signal తీసుకొని then you convert it into the digital signal, then you process the digital signal using the DSP processor, then again it is converted into the analog signal, and that analog signal is given to the loudspeaker so that quality of the signal will be more. In the same way, video signal processing also we can do in this application. In the same way, we have a image signal processing also. Okay, image signal processing lo kuda digital signal processors are used in the wireless communication. Third application is wireless communication. So in the wireless communication example, if you take the mobile phone is an example of a system in which you will use the digital signal processors. ఓకే, ఈ డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసర్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ డివైస్ విచ్ ప్రాసెస్ ద డిజిటల్ సిగ్నల్. ఐ థింక్ యూ నో ప్రాసెసింగ్ మీన్స్ చేంజింగ్ ద పారామీటర్స్ ఇన్ ఏ రిక్వైర్డ్ వే. ఓకే, ద పారామీటర్స్ ఆర్ మోడిఫైడ్ ఇన్ ద రిక్వైర్డ్ వే. సపోజ్ సి ఒక సిగ్నల్ దగ్గర ఒక పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర యాంప్లిట్యూడ్ 1 volt ఉందనుకోండి, మనం దాన్ని ఆ 1 voltని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ టు 3 volts వీ కెన్ డూ దట్. సపోజ్ at some frequency, if you have a lesser if you don't want any amplitude, then we can remove that frequency component like that. That is what is called processing ante evo complex functions em undavanడి. So removing the unwanted frequencies and increasing the strength of the required frequencies like that. Okay, so there are many applications are also there, like in means in process industry. Actually these DSPs are digital signal processors are very popularly used in
almost all modern applications like mobile phone communication, wireless communication, image processing, radio and audio. Nowadays we have a digital audio and digital video, very high quality video. All these things are possible through the digital signal processing application. Okay, now this is also we have seen కంటిన్యూయస్ టైమ్ అండ్ డిస్క్రీట్ టైమ్ సిగ్నల్స్. ఇంకా ఏం చెప్పుకున్నామంటే మనం ఈ డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్లో మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది అసలు కంప్లీట్గా 100% వీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ది డిస్క్రీట్ టైమ్ సిగ్నల్స్. ఇక్కడ నేను ఈ స్లైడ్ ఎందుకు పెట్టినానంటే వీ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్ ఆఫ్ కంటిన్యూయస్ టైమ్ సిగ్నల్ అండ్ డిస్క్రీట్ టైమ్ సిగ్నల్. కంటిన్యూయస్ టైమ్ సిగ్నల్ అంటే ఈ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అని ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ద కంటిన్యూయస్ టైమ్ సిగ్నల్. దాన్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయాలి, ఎట్లా చేయొచ్చు అంటే ఇఫ్ ద సిగ్నల్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈస్ కంటిన్యూయస్ ఫర్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ టైమ్ ఫ్రమ్ -infinity to +infinity or for some value, if it is continuously available, the values of x of t are continuously available, then we can say that that is a continuous time signal. ఇటువైపు డిస్క్రీట్ టైమ్ సిగ్నల్ ఉంచుకోండి x of nts. అయితే కంటిన్యూయస్ టైమ్ సిగ్నల్లో మనం ఏం చెప్తామంటే కంటిన్యూయస్ టైమ్ సిగ్నల్లో t is the time axis, here n is the time axis. Discrete time signal n is the time axis. సో ఈ వర్టికల్ యాక్సిస్లో y యాక్సిస్ మీద మనకి పల్సెస్ ఉన్నాయి, పల్సెస్ ఆర్ దేర్. సో దేర్ ఫోర్ దీస్ పల్సెస్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ పల్సెస్, ఎనీ టూ పల్సెస్ యూ కెన్ టేక్ దీస్ టూ. ఇక్కడ ఈ పల్స్ తీసుకోవచ్చు, లేదా సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్, యూ టేక్ ఎనీ టూ డిఫరెంట్ పల్సెస్. ఆ రెండింటి మధ్య సిగ్నల్ ఏముండదు. ఓకే, సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ఆర్ కాల్డ్ డిస్క్రీట్ టైమ్ సిగ్నల్స్. ఓకే, ఇఫ్ a signal is defined only for discrete instance of time, then that signal is called discrete time signal. Okay, I hope you are clear. This is a very basic idea what is the continuous time signal and what is the discrete time signal. Okay, continuous time signal means the signal is defined for all the values of time. Discrete time signal means the signal is defined only for some integer values of time. Okay, that's all about this one. Next, because these are we have some seen already, just briefly I will go through this. These are the some of the signals: unit step, unit impulse, unit ramp functions. Those are the basic functions which we need to just go through that. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ ఆర్ స్టెప్ సీక్వెన్స్. అయితే మనం సీక్వెన్స్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే సిగ్నల్ కనుక డిస్క్రీట్ అయితే సీక్వెన్స్ అంటాం, కంటిన్యూస్ అయితే సిగ్నల్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఈ మనం చెప్పుకునేవన్నీ సీక్వెన్సెస్ అనండి, యూనిట్ స్టెప్ సీక్వెన్స్, యూనిట్ ఇంపల్స్ సీక్వెన్స్, యూనిట్ ర్యాంప్ సీక్వెన్స్. ఓకే, సో ఇవి బేసిక్ ఫంక్షన్స్, మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడ అడగొచ్చండి. ఓకే, సో ఏ స్టెప్ సిగ్నల్ ఆర్ స్టెప్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ u of n and it is equal to 1 for n greater than or equal to 0 and 0 for n less than 0. అంటే greater than or equal to 0 అంటే 0 నుంచి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఆఫ్ n యూ హ్యావ్ ద సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ 1. పల్సెస్ చూడండి, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర మనకి ఎంత పల్స్ ఉంది, 1, యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ 1. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర కూడా యాంప్లిట్యూడ్ 1, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, 3, 4 అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, సో u of n is a step sequence that is equal to 1 for n greater than or equal to 0 and 0 for n less than 0. Okay, so therefore a unit step sequence is defined like this. If you have anybody have any questions, you can ask me about this. అయితే u of n define a step sequence అన్నప్పుడు మీరు ఏం రాయాలంటే, సో step sequence is defined as u of n is equal to 1 for n greater than 0 and 0 for n less than 0. ఈ డెఫినేషన్ రాసి ఈ డయాగ్రామ్ ఇస్ దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి మీకు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో you get the questions, so draw and define and draw the unit step sequence, unit impulse, unit ramp sequence, like that you may get questions. So then you have to write down like this. Okay, so now this is called unit step function. Meanwhile మధ్యలో మీకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే you can stop me and you can ask the questions. Okay, I am again and again saying, మీకు మధ్యలో ఏదైనా అర్థం కాకపోతే immediately you can ask me the questions.
So unit step sequence is defined as u of n is equal to 1 for n greater than or equal to 0 and 0 for n less than 0. n less than 0 అంటే నెగిటివ్ వాల్యూస్ అండి. n -1 -2 -3 -4 మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అంటే -1 నుంచి -ఇన్ఫినిటీ వరకు 0 ఉంటుంది, 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు 1 ఉంటుందండి. ఓకే, లైక్ దట్. సో దట్ ఈస్ అ స్టెప్ సిగ్నల్ ఆర్ స్టెప్ సీక్వెన్స్. నెక్స్ట్ యూనిట్ ఇంపల్స్ సీక్వెన్స్. యూనిట్ ఇంపల్స్ సీక్వెన్స్ అంటే ఓన్లీ యూ హ్యావ్ ఏ figure like this. You see, this is the unit impulse sequence. ఇవి లేవండి, ఇక్కడ మీకు ఏదో లైట్కి కనిపిస్తున్నాయి, అవి ఏం లేవండి. సో యూనిట్ ఇంపల్స్ సీక్వెన్స్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ డెల్టా ఎన్. దీన్ని డెల్టా అని చదవాలి, డెల్టా ఎన్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 ఫర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 0 దగ్గర మాత్రమే సిగ్నల్ ఉంటుంది. ఆ 0కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమి ఉండదండి. విచ్ మీన్స్ వాట్, డెల్టా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఫర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ 0 ఫర్ ఎన్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. n not equal to 0 means other than 0. ఈ అదర్ దాన్ n వాల్యూ 0 దగ్గర మీకు మొత్తం సిగ్నల్ అంతా 0నే ఉంటుంది. ఓన్లీ అట్ n is equal to 0 you have an impulse. Okay, so this is the discrete impulse sequence. Next we are going to see discrete ramp sequence and its representation. Okay, unit ramp sequence is defined as Rn. Okay, మీకు గుర్తుండదు కదండి. స్టెప్ సీక్వెన్స్కి అయితే un, u ఆఫ్ n, ఇంపల్స్ సీక్వెన్స్ అయితే డెల్టా ఎన్, ర్యాంప్ సీక్వెన్స్ అయితే ఆర్ ఆఫ్ ఎన్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ నోటేషన్స్. ఓకే, సో యూనిట్ ర్యాంప్ సీక్వెన్స్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఆర్ ఆఫ్ ఎన్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఫర్ ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, 0 ఫర్ ఎన్ లెస్ దెన్ 0. ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ఎన్ ఈజ్ 0 ఆర్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ 0. ఓకే, అంతే కదండి. ఆర్ ఆఫ్ ఎన్ కనుక ఎన్ వాల్యూ 0 దగ్గర ఎంత ఉండాలి, ఆర్ ఆఫ్ ఎన్ 0 ఉండాలి. ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 దగ్గర ఆర్ ఆఫ్ ఎన్ వాల్యూ 1 ఉండాలి, ఎందుకంటే ఎన్ కాబట్టి. ఓకే, సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 దగ్గర ఆర్ ఆఫ్ ఎన్ 2, 3 దగ్గర ఆర్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ 3, ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 దగ్గర ఆర్ ఆఫ్ ఎన్ 4. అట్లా ఎన్ వాల్యూ లీనియర్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఆర్ ఆఫ్ ఎన్ వాల్యూ కూడా లీనియర్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అది ఎక్కడ వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అప్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, సో యూనిట్ ర్యాంప్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఆర్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ for n greater than or equal to 0 and 0 for n less than 0. Okay, I hope you are clear about this unit ramp sequence. It is a very important sequence. All these three basic sequences are very important for understanding the later classes. Okay, so therefore r of n is equal to n for n greater than or equal to 0 and 0 for n less than 0. Okay, ఇది ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేయాలండి. చూడండి, సో స్లోగా 1 2 3 4 5 6 7 like that. So the sequence is linearly increasing with respect to n. Okay, next we will see some sinusoidal sequences. So a sinusoidal sequence can be written as x of n is equal to a sin omega n plus pi. Okay, here sinusoidal sequence itla represent చేస్తామండి. ఇదంతా ఒకటి. x of n is equal to a sin. A means what, amplitude of the signal, and omega is the frequency of the signal, pi is the phase angle of the signal or sequence. Okay, ఇది చూడండి, జనరల్గా సైనుసాయిడల్ సిగ్నల్ లాగా ఉంది కదండి. ఇట్ ఈస్ ఏ సైనుసాయిడల్ సీక్వెన్స్. ఎందుకు సీక్వెన్స్ అంటున్నామంటే ఇట్ ఈస్ ఏ డిస్క్రీట్ సీక్వెన్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కంటిన్యూయస్ సిగ్నల్, ఇట్ ఈస్ ఏ డిస్క్రీట్ సిగ్నల్. దట్ ఈస్ వై వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ సీక్వెన్స్. ఓకే, ఏదైనా సైనుసాయిడల్ ఫంక్షన్స్ని మనం ఇట్లా రాయొచ్చు, సైన్ omega a sin omega naught omega n plus pi. So a is the amplitude, omega is the frequency, pi is the phase angle. Okay, like this we can define the sinusoidal sequence. Okay, sin 0 0, so you get the maximum value, again 0, you get minimum, again 0, like that. It is a sinusoidal sequence. You have to remember this. Now you see, this is the exponential sequence. Okay, this is also very very important one for the remaining digital signal processing classes. So exponential sequence can be represented as x of n is equal to a power n. A is some value, so base value, and power n. So depend on the different values, we have a different types of exponential waveforms as shown in the figure.
Now you see a value 0 కి 1 కి మధ్యలో ఉంది. Suppose if you take a value 1/2, if you take a value 1/2, అప్పుడు ఏమవుతుందని చూడండి. You can observe here x of n is equal to 1/2 power n. మనం ఏం చూస్ చేసుకున్నామంటే ఏ వాల్యూ 1/2, ఈ 1/2 పవర్ n. నవ్ n వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వేరే అవుతుంది చూడండి, 0 to infinity. ఓకే, 0 to infinity. నవ్ a పవర్ 0, 1/2 పవర్ 0 means 1. ఓకే, 1/2 పవర్ 0 means 1. సో 1/2 పవర్ 1, then you will get 1/2. So 1/2 power 2, 1/4. So what you can understand from that, 1/2 whole power 3 means you will get 1/8. 1/8 అంటే 1/4 కంటే తక్కువే కదండి. సో లైక్ దట్ 1/2 పవర్ 0 మీన్స్ 1. ఇనీషియల్గా యూ విల్ గెట్ 1 అని. ఓకే, 1/2 హోల్, ఇక్కడ ఏ వాల్యూ మనం 1/2 అనుకుంటున్నామని. ఎందుకనంటే ఏ వాల్యూ ఫస్ట్ ఫిగర్లో బిట్వీన్ 0 and 1. ఓకే, బిట్వీన్ 0 and 1. ఆర్ యూ క్లియర్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్? సో బిట్వీన్ 0 and 1 ఏ వాల్యూ మనం 0 and 1 తీసుకుంటే గ్రాఫ్ ఏమవుతుందో చూడండి. ఏమవుతుందండి, గ్రాఫ్ ఈజ్ డికేయింగ్. ఓకే, స్లోలీ ద గ్రాఫ్ ఈజ్ తగ్గిపోతూ ఉంది వాల్యూస్ అని. దాన్ని ఏమంటామంటే డికేయింగ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఫస్ట్ ఫిగర్లో ఉన్నది, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డికేయింగ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సీక్వెన్స్. ఎందుకని? బికాస్ యాజ్ ద n వాల్యూ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, ఇట్స్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ కంటిన్యూయస్లీ డిక్రీజింగ్. ఓకే, at n is equal to 0, so we will have the amplitude here and ఇక్కడ -10 నుంచి తీసుకొని ఉంది, -10, -5, 0, 5, 10. So therefore at -10, at n is equal to -10, what happens is you will get higher values, and as you increase the n value, what happens is, so slowly it decreases. At n is equal to 0, you have an amplitude 1. At n is equal to 1, you have an amplitude of 1/2. At n is equal to 2, you have an amplitude of 1/4. Like that, what happens is slowly the magnitude or amplitude of the signal decaying. ఓకే, తగ్గిపోతూ ఉందండి. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే డికేయింగ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్. మీరు రాసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే అక్కడే ఈ ఫిగర్ దగ్గర మీరు నోట్ చేసుకొని మీ నోట్బుక్లో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డికేయింగ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్. మీకు నోట్బుక్ కూడా ఉండాలండి మీ దగ్గర, నోట్బుక్ పెన్, యూ కీప్ ఇట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇట్లాంటివి ఏదైనా మన స్లైడ్లో లేనివి మీకు ఇవి షేర్ చేస్తాను, బట్ మీకు ఇట్లా స్లైడ్లో లేనివి యూ కెన్ రిమెంబర్ ఇట్, రైట్? సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డికేయింగ్, DECAYING, decaying exponential, because the exponential signal amplitude is slowly reducing, and this is called growing exponential. ఏ వాల్యూ ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంది. గ్రేటర్ దాన్ 1 అంటే ఏ వాల్యూ 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ వాల్యూస్ 2 తీసుకుంటే, సో 2 power 0 వాల్యూ అంతా 1 అండి. 2 power 0 is 1. 2 power 1 value 2. 2 power 2 4. 2 power 3 8. 2 power 4 16. కాబట్టి ఏమవుతుంది, వాల్యూస్ అన్ని ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. 2 power 5 32. 2 power 6 64. లైక్ దట్ values are slowly increasing with respect to n value. Okay, so therefore what is happening, the amplitude of the impulses or amplitude of the pulses are so slowly rising or growing, పెరుగుతూ ఉన్నాయి కదా. That is why we call it as a growing exponential. Okay, this is called decaying exponential and it is called growing exponential. Okay, you have to remember this, గుర్తుపెట్టుకోవాలని. Now you see this. So this is between the a value between -1 and 0. Okay, -1 and 0. If you take a value -1/2, example, -1 కి 0 కి మధ్యలో అంటే -1/2 వస్తుంది కదండి. ఓకే, సో -1/2 తీసుకుంటే -1/2 హోల్ పవర్ 0 1, -1/2 హోల్ పవర్ 1 ఈజ్ -1. అంటే నెగిటివ్ సైడ్ కూడా పల్సెస్ వస్తాయి చూడండి. యూ హ్యావ్ ఏ పాజిటివ్ సైడ్ పల్సెస్ దిస్ సైడ్ and these are the negative side pulses. Okay, so therefore this is what is called decaying sinusoid exponential. Okay, ఇది sinusoidal shape ఉంది, మళ్ళీ exponential decaying ఉంది. Okay, it is called so decaying exponential sinusoidal signal, and this is a growing sinusoid. Okay, this is called decaying sinusoid and this is called growing sinusoid. A value less than -1 means, so initially it is a smaller values, as n value increases, n value increase అయ్యే కొంత ఏమవుతుందంటే, సో ఆల్టర్నేటివ్గా నెగటివ్ పాజిటివ్ లైక్ దట్. ఎందుకనంటే సపోజ్ మనకు లెస్ దెన్ -1 అంటే -2 తీసుకున్నారు అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్,
మైనస్ 2 పవర్ 0 ఎంత 1, మైనస్ 2 పవర్ 1 మైనస్ 1 మైనస్ 2, మైనస్ 2 పవర్ 2, then what you will get? So minus 2 power 2 means you will get 4, minus 2 into minus 2 4 అవుతుంది కదండి. minus 2 power 3 means you will get minus 8. కాబట్టి ఒక పాజిటివ్ శాంపుల్ ఒక నెగిటివ్ శాంపుల్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చూడండి, నెగిటివ్, యూ గెట్ ఎ పాజిటివ్ శాంపుల్, హియర్ ఎ నెగిటివ్ శాంపుల్, పాజిటివ్ శాంపుల్. ఆల్టర్నేటివ్లీ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ శాంపుల్స్ ఆర్ చేంజింగ్. ఓకే, సో దేర్ ఫర్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ గ్రోయింగ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి, ఇనీషియల్గా ఎన్ వాల్యూ తక్కువ ఉన్నప్పుడు సో ఈ శాంపుల్ యాంప్లిట్యూడ్స్ కూడా తక్కువ ఉండండి. యాజ్ ఎన్ వాల్యూ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, సో సైనుసాయిడ్ ఆల్సో ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, లైక్ దిస్. Next, okay, these are the very important operations on the signals. Okay, so they are time shifting. Okay, these are the operations on signals. Okay, this is what we are going to see now, and these are the very important for you. Okay, ఎందుకంటే ఈ డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్లో మనం చేసేవన్నీ మెయిన్గా ఇవి 3 ఉంటాయండి: టైమ్ షిఫ్టింగ్, టైమ్ రివర్సల్, టైమ్ స్కేలింగ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ 3 ఉన్నాయి కదండి. దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆపరేషన్స్ ఫర్ యూ. First one is the time shifting operation, time reversal operation, time scaling operation. ఈ మిగిలినవి యాంప్లిట్యూడ్ స్కేలింగ్, సిగ్నల్ మల్టిప్లయర్, సిగ్నల్ అడిషన్, all these operations are different. Okay, that these are not that much important, and first 3 are the important operations for our course. First we will see one by one what is the time reversal and what is the time shifting and all. So first we will see time reversal. Okay, time reversal means a time reversal of a discrete time signal can be obtained by folding the signal with n is equal to 0 axis. Okay, just wait for 1 minute, then I will continue the class. ఆఫీస్లో ఉంది, ఆఫీస్ రూమ్ ఇంట్లో రెండు ఉండే ఇద్దరు పేర్లు మీ వేలు కూడా మీరు పెట్టాను, కాకపోతే ఇది పెట్టాను. ఇప్పుడు మీరు మార్చాలి సబ్జెక్ట్ ఏది పెట్టామంట. నేను స్వీవ్ డైరెక్ట్ ఆపరేషన్ నేను స్వీవ్ పెట్టాను. ముందు 3 చేంజ్ చేసుకొని ఒకేసారి దాంట్లో తీసుకురండి. ఎప్పుడు వెళ్ళాడు సార్ వినోద్? తెలియదు సార్, నేను ప్రింట్అవుట్ తీసేసుకొని మళ్ళీ ప్రిన్సిపాల్ దగ్గరికి పోయి ఆఫీస్లో ఎవరు లేరు సార్? ఎవరు లేదు సార్. ప్రింట్అవుట్లు తీసుకొని ప్రిన్సిపాల్ దగ్గరికి పోయి మళ్ళీ నేను అమలా మేడం నా కోసం వెయిట్ చేస్తుంటే ఆమె దగ్గర పోయి ఆమె ఎలా టైప్ చేయాలో చూపించి 2 minutes అంటే మహా అయితే ఒక 10 minutes వెళ్ళిపోయి ఉంటారు సార్. కింగ్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి సార్. ఈ లోపల మోడిఫై చేసుకోండి ఆయన చెప్పినవి నేను వచ్చి మాట్లాడి సెక్షన్ మోడిఫై చేశాను. అక్కడ మోడిఫై చేశాను సార్. నేను ఈ లోపల అయిపోయింది వచ్చేస్తాను 10 minutes. Okay, so now time reversal, this is the one of the fundamental operation of the on the signals. Time reversal means, so whatever the signal is present from 0 to positive side, చూడండి ఇక్కడ ఒరిజినల్ సిగ్నల్ ఉంది కదండి,
So what is that? At n is equal to 0 you will have an amplitude 1, at n is equal to 1 you have an amplitude 2, at n is equal to 2 you have an amplitude 2, at n is equal to 3 you have an amplitude of 1. Okay, this is the original signal. And if you reverse that signal అంటే దాన్ని ఫోల్డ్ చేయడం అండి. అంటే ఇప్పుడు ఇట్లా ఉన్నదాన్ని మనం మిర్రర్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం కదండి. జస్ట్ యూ రిఫ్లెక్ట్ ఇట్లా ఉన్న హ్యాండ్ని ఇట్లా క్లోజ్ ఇట్లా వైపు తిప్పినాం అనుకోండి, దెన్ వాట్ యూ విల్ గెట్? సో 0 దగ్గర ఉన్నది ఏం మారదు, అలానే ఉంటుంది. 1 ఉన్నది -1 దగ్గర వస్తుంది, 2 ఉన్నది కూడా -2 దగ్గర వస్తుంది, 3 ఉన్నది -3 దగ్గర వస్తుంది. సో నౌ మ్యాథమెటికల్లీ ఈ టైమ్ రివర్సల్ అనే ఆపరేషన్ మనం ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే yn ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ఆఫ్ -n. ఓకే, yn ఈజ్ ఈక్వల్ టు x - n. ఓకే, సో ఐ థింక్ యూ ఆర్ క్లియర్ అబౌట్ దట్. సో నౌ x ఆఫ్ n x ఆఫ్ -n చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే at n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 యూ హ్యావ్ అన్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ 1 ఓన్లీ, at n ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 you have an amplitude of 2, at n is equal to -2 you have an amplitude of 2, at n is equal to -3 you have an amplitude of 3. అంటే పాజిటివ్ సైడ్లో 1 దగ్గర ఉన్నది మనం రివర్స్ చేసినప్పుడు -1 దగ్గరికి వెళ్తుంది అండి, 2 దగ్గర ఉన్నది -2 దగ్గరికి వెళ్తుంది, 3 దగ్గర ఉన్నది -3 దగ్గరికి వెళ్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ టైమ్ రివర్సల్. అంటే టైంని మనం రివర్స్ చేసినప్పుడు టైమ్ యాక్సిస్ని such type of signal you will get. Okay, so if you have any questions you can ask me up to this. Time reversal operation means, so whatever the samples present in the positive side, same samples will present on the negative side once if you reflect it or reverse it. అంటే ఇట్లా ఉన్న సిగ్నల్ ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫోల్డింగ్, దీని ఫోల్డింగ్ అని కూడా అంటారండి. సో రివర్సల్ ఆర్ ఫోల్డింగ్, అట్లా ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు మనకి పాజిటివ్ సైడ్లో ఏమైతే సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయో సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్తో నెగిటివ్ సైడ్లో అదే వాల్యూ దగ్గర రివర్స్ వాల్యూస్, నెగిటివ్ వాల్యూస్. 1 ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై -1. అంటే ఇది చూడండి, ఇటువైపు ఇక్కడేమో సిగ్నల్ పాజిటివ్ సైడ్ ఉంది, దిస్ సైడ్ యూ హ్యావ్ ఏ నెగిటివ్ సైడ్. ఓకే, ఇక్కడ సెకండ్ ఫిగర్లో నెగిటివ్ సైడ్ ఉన్నాయి శాంపుల్స్ అన్ని, -1 -2 -3 0 1 2 3 లైక్ దిస్. ఓకే, లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ ఏ టైమ్ రివర్సల్ ఆపరేషన్. నెక్స్ట్ time scaling means, so time scaling of a signal can be obtained by replacing n with an in the given signal. You see, y of n is equal to x of an, where a is some integer. Now you see this is x of n లో మనకి ఎన్ని శాంపుల్స్ ఉన్నాయి చూడండి, టోటల్ 7 శాంపుల్స్ ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6 7 టోటల్ 7 శాంపుల్స్, వీటిని శాంపుల్స్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ ఆఫ్ 2n అని ఉంది కదండి, ఇప్పుడు ఏ బదులు ఎంత ఉంది, 2 ఉంది. ఓకే, 2. నౌ y ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ఆఫ్ 2n, ఇది yn. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ టైమ్ స్కేల్డ్ ఆర్ కంప్రెస్డ్ సిగ్నల్. ఓకే, టైమ్ స్కేల్డ్ ఆర్ కంప్రెస్డ్ సిగ్నల్. Okay, so this is a time scaled signal. Other name for this is a compressed signal. అయితే ఈ కంప్రెస్డ్ సిగ్నల్ ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆపరేషన్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ ఈ ఏ బదులు ఇక్కడ ఏ ఉంది కదండి, ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఏముంది, 2 ఉంది. అంటే సిగ్నల్ ఈజ్ కంప్రెస్డ్ బై 2. అయితే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్లో ఈ ఏ ఉంది కదండి, ఏ-1 శాంపుల్స్ని మనం రిమూవ్ చేయాలని. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే 0 దగ్గర ఉన్న శాంపుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ 4 కదా, 0 దగ్గర శాంపుల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉంది, 4 ఉంది. ఆ యాంప్లిట్యూడ్ని అలాగే తీసుకుంటాం. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 2 ఉంది కాబట్టి 2 - 1 అంటే ఒక శాంపుల్ని వదిలేయాలి. ఈ 0 దగ్గర ఉన్న ఒక శాంపుల్ని తీసుకొని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాస్తాం. ఆ తర్వాత ఒక శాంపుల్ని వదిలేయండి, అంటే ఈ 3 ఉంది కదా, 3 ఉన్న శాంపుల్ని వదిలేసి నెక్స్ట్ శాంపుల్ తీసుకోండి. ఆ శాంపుల్ని తీసుకెళ్ళి 1 దగ్గర రాయండి. ఓకే, ఇక్కడ 2 దగ్గర ఉన్నది 1 దగ్గరికి వస్తుందండి. 2 దగ్గర ఎంత ఉంది, శాంపుల్ యాంప్లిట్యూడ్ 2 వోల్ట్స్ ఉంది. ఇక్కడ మనకి 1 దగ్గర వస్తుంది అది. ఆ తర్వాత ఈ శాంపుల్ తీసుకున్నాం కదండి, దీని తర్వాత ఒక శాంపుల్ వదిలేస్తే సో n = 3 దగ్గర ఉన్న శాంపుల్ని రిమూవ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మనకి ఇంకా శాంపుల్సే లేవు కాబట్టి
you get a one sample at n is equal to 0, another sample at n is equal to 1. అదే విధంగా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా మనం ఏం చేయాలి, ఈ -1 దగ్గర ఉన్న శాంపుల్ని రిమూవ్ చేయాలి. సో -2 దగ్గర ఉన్నది తీసుకోవాలి. -2 దగ్గర ఉన్నది ఎంత ఉంది, యాంప్లిట్యూడ్ 2 ఉంది కాబట్టి సో నెక్స్ట్ శాంపుల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇస్ 2 volts. ఆ తర్వాత ఒక శాంపుల్ తీసేయాలంటే -3 దగ్గర ఉన్నది తీసేయాలి. సో అది తీసేస్తాం కాబట్టి ఆ తర్వాత ఇక శాంపుల్స్ లేవు కాబట్టి సో హియర్ యూ గెట్ ఓన్లీ 3 samples. ఓకే, టోటల్ 7 samples are there here, but whenever if you compress the signal or otherwise if you scale the signal, scaling, ఇక్కడ scaling అని ఉంది కదండి, if you scale the signal then what you will get is you will get only 3 samples. This is what is called compressed or time scaled signal. ఓకే, స్కేలింగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కంప్రెషన్ అవుతుంది. ఓకే, సిగ్నల్ ఈస్ కంప్రెస్డ్ ఆర్ ఎక్స్పాండెడ్, అండ్ అదర్ నేమ్ ఫర్ దిస్ ఈస్ it is decimation. Actually in digital signal processing we are going to see in the 5th unit decimation and interpolation. At that point of time we will see this decimation and interpolation operations. ఇట్లా కంప్రెస్ చేస్తే దాన్ని టెక్నికల్గా డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్లో డెసిమేషన్ అంటామండి. ఓకే, DECIMATION, డెసిమేషన్. ఓకే, ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్. దిస్ ఆపరేషన్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆపరేషన్. ఓకే, టైమ్ స్కేలింగ్ మీన్స్, సో if you have a signal x of n, if that x of n is scaled by x of an, okay, then it is called time scaled or compressed. If n ఇక ఏ వాల్యూ కనుక గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే కంప్రెస్డ్ అంటాం, లెస్ దాన్ 1 అయితే ఎక్స్పాండెడ్ అంటాం. లేకపోతే ఏ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంటే మనం డెసిమేషన్ అంటాం, లెస్ దాన్ 1 అయితే ఇంటర్పోలేషన్ అంటాం. ఓకే, దట్ విల్ సీ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ ద కమింగ్ క్లాసెస్. ఓకే, so it is what is the time scaling operation on the signals. Okay, this type of operations we have to perform in the some signals which we are going to see in the coming classes. Okay, are you clear all of you? So time scaling means you first you see the a value చూడాలండి. a value suppose 3 ఉంది అనుకోండి, 3 - 1 అంటే టూ శాంపుల్స్ వదిలేయాలి. ఫస్ట్ 0 శాంపుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా డ్రా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సపోజ్ ఏ వాల్యూ 3 అనుకోండి, 3 - 1 ఏ ఉంది కాబట్టి a - 1 samples. If a is 2 - 1, if a is 3 - 1, like that many samples we have to leave in between, then we have to take other samples. Okay, and the time shifting operation, so that operation actually what happens is time shifting ante, so whether you can shift the signal in the right side, అంటే 0కి రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తే దాన్ని రైట్ షిఫ్ట్ అంటాం. 0 కనుక లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేసినామంటే దాన్ని లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అంటాం. ఓకే, టైమ్ షిఫ్టింగ్, టైమ్ రివర్సల్ అండ్ టైమ్ స్కేలింగ్, దీస్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ ఆపరేషన్స్ విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్. ఓకే, ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్. టైమ్ షిఫ్టింగ్ అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ 0 to 1, ఒక సిగ్నల్ 0 నుంచి 1 వరకు ఉందనుకోండి, దాన్ని మీరు 1 నుంచి 2 వరకు షిఫ్ట్ చేయొచ్చండి. అదేవిధంగా 0 నుంచి 1 వరకు ఉన్నది 0 నుంచి -1 వరకు షిఫ్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, దోస్ థింగ్స్ విల్ సీ. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద 3 different operations on the signals: time shifting, time reversal and time scaling. Then we are going to see the systems. Okay, just within 5 minutes I will close this, then you can ask me any questions, right? So we'll see what is a system. A system is defined as a physical device that generates a response or output, response and output and ఒకటేనండి, response or output signal for a given input signal. Okay, so system looks like this. Okay, this is a system. In this system x of t is the input signal and y of t is the output signal. Okay, a system is defined as a physical device that generates a response or output signal for a given input signal. మీరు ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ యాంప్లిఫైయర్స్, ఫిల్టర్స్. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్స్. ఓకే, ఇన్ అవర్ డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫిల్టర్స్. మోస్ట్లీ almost all the systems are filters only in our syllabus. Okay, next, system can be represented by the block diagram as shown in the figure. System nu manam
మ్యాథమెటికల్గా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, బ్లాక్ డయాగ్రామ్గా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద బ్లాక్ diagrammatic representation of the system x of t, y of t. Okay, this is a system. For this system, x of t is the input and y of t is the output. Okay, whenever you apply the input, and then you will get the output of the system. Okay, based on the whatever may be the system. If you have an amplifier, you get amplified signal. If you have a filter, then some of the input signal is filtered out into the output. Okay, so this is what is called a system. Okay, system means it takes the input and process the input and produce the output. Okay, input తీసుకుంటుంది, ఈ ఇన్పుట్ లోపల ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఫిల్టర్ అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్, మనకేముంటాయి జనరల్గా ఆర్, రెసిస్టర్, కెపాసిటర్, ఇండక్టర్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా యాక్టివ్ ఫిల్టర్స్ అయితే ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైయర్స్, కెపాసిటర్స్ ఇవి ఉంటాయి, ఇండక్టర్స్ ఉంటాయి. So therefore, whatever may be the components present in the system, it takes the input, process the input. Processing means filtering or amplifying, like that. Then it produces the output. Okay, so therefore this is the simple introduction about the systems. In the next class we will continue the remaining part of the systems. I will stop the class here. If anybody have any questions, you can ask me up to now whatever is happened. Okay, if you have any difficulty also, you can tell me, then I will try to correct it. If you have any difficulty in understanding or explanation, you can ask me. Okay, anybody can ask. లక్ష్మీ ప్రియ, అన్మ్యూట్ చేయమ్మా ఒకసారి, అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడు. లక్ష్మీ ప్రియ, మీకు వాయిస్ క్లియర్గానే ఉందమ్మా? వాయిస్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ క్లాస్? No questions, sir. Then Manisha, do you have any questions? No, sir. Are you getting a clear voice? Yes, sir. Maunika, No, sir. do you have any questions? No, sir. Srilata, No, sir. Vasanta, do you have any questions? Sweta, if you have any questions, you can ask me. Otherwise, I will. No, sir. Okay, in the next class, we will continue the remaining part of the systems. Then we will go for the time domain and frequency domain analysis of the systems. Okay, thank you.